Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference bulan Maret tahun 2025 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence today of all time with Electric Teleconference of March of year 2025 Anno Domini. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Materials of the public lecture of evidence today of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Roburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 1 Maret tahun 2025, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Subpolitbiro Perencanaan Lahan Baru, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 182 bulan Februari tahun 2025. Saturday, 1st of March of 2025, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Subpolitburo of the New Land Planning, the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide, Wukozenit Institute in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 182 of month February of 2025. Sebagai insan pemikir, kita, para civitas akademika Universitas Mandailing, menghadang kemajuan budaya dunia masa depan ribuan yang akan datang di Universitas Mandailing. Dengan prediksi kajian sosiologi masyarakat yang fisikis pada lompatan pemikiran beribu-ribu tahun ke depan, ibarat Windows 98 menjadi era modern bagi perangkat lunak. Komputer, penemuan aplikasi komputer mempercepat budaya dunia, maka civitas akademika Universitas Mandailing mendalilkan kajian pada masa lampau sosial masyarakat sedunia. Dengan miniatur masyarakat dunia sudah ada di bumi Mandailing sejak tahun 2010 kemarin. Hal-hal yang memungkinkan migrasi pemikiran lokal yang primordialis menjadi evolutif pada wawasan global yang tiada terbendung. Subpolitbiro Perencanaan Lahan Baru, Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi.
Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya tetap menjaga kearifan lokal atas globalisasi, internasionalisasi, dan jaringan online global yang satu sistem dengan adanya mesin pencari situs yang bernama kacamata Google, yang otomatis kita merespon kedikdayaan cyber, informatika, astronautika, dan aeronautika, dan nuklir hidrogen untuk kelimpahan sumber daya yang menjadi pemersatu umat sedunia atas misi Universitas Mandailing sebagai penjaga perdamaian abadi dunia, stabilisator kawasan, pelaku nasionalis yang menghargai kedaulatan masing-masing negara dan menjaga peradaban budaya lokal agar tidak tumpang tindih dalam pengelolaannya. As a thinker, we, the academicians of Mandailing University, facing the progress of the future world culture of thousands who will come to Mandailing University, which the predictions of sociological study in physics on thinking lives of the next 1,000 years, like Windows 98 became a modern era for computer software. The invention of computer application accelerates the world's culture. The Civitas Academy of Mandailing University postulates the study in the past of the world's community social with miniature of the world's community has been on its Mandailing since 2010 yesterday. Things that allow migration of local thinking in primordial to be evolutive to unstoppable global insight. The Subpolitburo of the New Land Planning, the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Keeps the local wisdom above globalization, internationalization, and the global online network that one system in the presence of search engine site, name it Google, that automatically we respond to the superiority of cyber, informatics, astronautics, and aeronautics, and nuclear hydrogen for the abundance of resources that become unifying the world community on the mission of Mandailing University as the eternal world face watchers, regional stabilizer, nationalist actor who value the sovereignty of each country and keep local culture civilization from overlapping in its management. Sabtu 8 Maret tahun 2025, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang. Anggota Politburo Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 182 bulan Februari tahun 2025, Saturday, 8th of March of 2025, Public Lecture Material Teleconference, existence of 5 members of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide. Bekerjanya entities in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Illegal Genetic Mutation over Time, number 182 of month February of 2025. Saya berupaya melakukan penjabaran atas Universitas Mandailing secara teknis, yang teknisi atas legitimasi legalitas formal hukum regulasi aturan. Main perguruan tinggi, namun sebagai perumus umum dan manajer umum Universitas Mandailing, saya menjadi filsuf atas Universitas Mandailing yang menghantar dalil-dalil
Logika mendinamisasi Universitas Mandailing. Saya mendekatkan mata batin ke mata hati, ke mata nurani, ke mata jiwa, ke mata kemanusiaan, ke mata perdamaian abadi dunia. Dialektika saya tetap pada judul Universitas Mandailing. Pemokusan saya pada organisasi yang bernama Yayasan setelah saya teruji sebagai organisatoris yang aktif dalam komite pemuda, eksekutif mahasiswa, lembaga swadaya, perumus organisasi massa, maka saya beriktikad bahwa pengalaman sebagai organisatoris memudahkan kita semua mendinamisasi Universitas Mandailing di saat otak dan otot kita semata yang menjadi modal mendinamisasi Universitas Mandailing di awalnya. Dengan gaya kepemimpinan saya atas organisasi-organisasi tersebut, maka sesungguhnya saya menemukan formula signifikan mendinamisasi Universitas Mandailing bermodalkan apapun kita sebagai sarana dan prasarana. Universitas Mandailing tetap sepanjang masa. I am trying to elaborate on my university technician on the legitimacy of the formal legality of regulation law of the university's main roles, but as a general director and general manager of Mandailing University, I became a philosopher of Mandailing University. Postulates the logic of dynamism Mandailing University. I bring the eyes of the mind to the eye of conscience, to the eyes of the soul, to the eyes of humility, to the eyes of words. Eternal peace. My dialectics remains in the title of Mandailing University. My focus on the organization named foundation after I was tested as an active organizer in youth committees, studied executives, non-government organization, organizer of mass organizations. So I believe that experience as an organizer makes it easy for us all to dynamizing Mandailing University when our brains and muscles are the only capital to dynamizing Mandailing University. At first, with my leadership style of this organization, then I actually found a significant formula of dynamizing Mandailing University. Capitalize whatever we as a means, structure and infrastructure. Mandailing University reminded of all time. 5 orang anggota Biro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, jangan memungkiri takdir kalian. Kalian adalah pemimpin dan civitas akademika Universitas Mandailing yang mengamalkan ajaran-ajaranku yang kutuang dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa by members of the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development Population and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Do not deny your faith. You are the leader and civitas academy of Mandailing University. We practice my teachings that I have for it in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Sabtu, 15 Maret tahun 2025. Materi Kuliah Umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 182 bulan Februari tahun 2025, Saturday, 15th of March of 2025, Public Lecture Material Teleconference.
Existence of the Secretary of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development Proposition and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Worldwide organized and strategic in Kabupaten Maning Natal, contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Migrant of all time. Number 182 and of month February of 2025. Di tengah sorakan dan tepukan yang ditujukan kepada Universitas Mandailing, saya tetap mendinamisasi Universitas Mandailing. Tidak berubah sikap saya pada Universitas Mandailing yang dibangun pada awalnya secara stagnansi. Tugas mulia memanggil Sekretaris Politburo Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk mendinamisasi Universitas Mandailing. Arus apapun yang diarahkan kepada Universitas Mandailing, saya tetap tangguh. Komitmen saya pada Universitas Mandailing tidak perlu diperdebatkan dan diragukan lagi oleh Sekretaris Politburo Analisa Lahan Baru, Biro Teknik Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Saya terus mendinamisasi Universitas Mandailing yang dituang dalam alur pembinaan dan pencerahan yang dituang dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Seluruh civitas akademika boleh menyimpulkan makna yang dimuat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Namun telah konstan simpulan kita di awal adalah Universitas Mandailing sepanjang masa. Simpulan di tengah adalah Universitas Mandailing sepanjang masa. Dan kesimpulan akhir adalah juga Universitas Mandailing sepanjang masa, amidst the search and tests directed at Mandailing University. I still an amazing University does not change my attitude to University, which was originally built stagnantly. The noble task calling the Secretary of the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development Proposition and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. In the current directed to Mandailing University, I remain strong. My commitment to Mandailing University is not need to be debated and undoubtedly by the Secretary of the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development Proposition and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. I continue to dynamize Mandailing University for it in guidance and enlightenment lines for it in the Mandailing Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Migrant of all time. The entry civitas academica may conclude the meanings contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Migrant of all time. But our constant conclusion at the beginnings is Mandailing University of all time. The middle conclusion is Mandailing University of all time, and the final conclusion is also Mandailing University of all time. Insan yang berbondong-bondong ke Universitas Mandailing kita terima. Insan yang datang tersendiri dan menyendiri pun kita terima. Niat baik insan sekalipun kepada Universitas Mandailing tanpa aktivasi apapun kepada Universitas Mandailing tetap kita terima.
Sekretaris Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya adalah salah satu medium jembatan insan-insan yang mengarah ke Universitas Mandailing. Person who flocked to my university, we received. A person who came alone and aloof, we received. Person has good intention even to my university. Without any activation to my university, we still receive. The Secretary of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Berdiri and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Is one of the bridge medium of human that leads to Mandailing University. Sabtu, 22 Maret tahun 2025. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Kepala Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 182 bulan Februari tahun 2025. Saturday, 22nd of month March of 2025. Public Lecture Material Teleconference. Existence of the head of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Berdiri and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide. Presented and teaching in Kabupaten Mandailing Natal, combined in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Migration of all time, number 182 of month February of 2025. Berpikir sajalah terus kepada mendinamisasi Universitas Mandailing, niscaya kita akan bertambah cerdas. Lurus saja mendinamisasi Universitas Mandailing. Terserah alam atau masyarakat dunia menyebut Universitas Mandailing sebagai keajaiban dunia. Yang diutamakan adalah perkhidmatan civitas akademika Universitas Mandailing. Kepada Universitas Mandailing tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan, kita membentangkan garis lurus ke depan, garis yang menuju sepanjang masa. Kita muati garis lurus itu dengan keilmiahan yang mendamaikan dunia, maka kita berbakti pada umat manusia. Pikiran positif kita ke masa depan, maka masa depan akan mendatangi kita. Secara energi besar-besaran yang berlimpah sumber daya keilmiahan dan kedikdayaan yang mendamaikan umat manusia. Kepala Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya adalah salah satu baterai energi masa kini yang menghantar dinamisasi. Universitas Mandailing sepanjang masa dengan memberikan energinya pada garis keilmiahan yang dimaksud tanpa pamrih. Thinking only to continue to dynamizing University will undoubtedly we will be more intelligent strides to dynamizing University up to nature all the Watch community call it University as a miracle of the watch. The priority is solemn of civitas academic of University to Mandailing University. Unconditionally, without expecting a reply, we stretch the strides line forward, the line that goes to all time. Without the straight line with the scientific reconciliation of the what, we worship the human race
our positive mind to the future, then the future will come to us in enormously large amounts of scholarly and supernatural resources that reconcile mankind. The head of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Foundation is one of today's energy batteries that usage in the dynamism of university of all time by energizing the scholarship line is meant without with ulterior motives. Sabtu, 29 Maret tahun 2025, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Politburo, analisa lahan baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroorganisme Biologis Sepanjang Masa nomor 182 bulan Februari tahun 2025. Saturday, 29th of March of 2025, Public Lecture Teleconference, existence of the Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Foundation, worldwide represented and strategic in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 182 of month February of 2025. Tingginya semangat ilmiah kita dalam mengeksplorasi pemikiran ilmiah tentu tidak bias selama Civitas Akademika Universitas Mandailing mengaluri alur yang saya tuang. Dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa, setiap mata item kajian eksplorasi keilmiahan hendaknya ditujukan pada pemurnian satu mata kuliah ajar yang diakui oleh perguruan tinggi sedunia yang ada di Universitas Mandailing. Politburo Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk memurnikan salah satu mata kuliah jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Universitas Mandailing. The edge of our scientific spirit in exploring scientific truth certainly not biased as long as the academic civitas of Mandailing University follows the flow that I fall in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. A subject of scientific exploratory research should be aimed at the purification of one teaching subject recognized by universities worldwide at Mandailing University, the Bureau of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Foundation for purifying one of the subjects of the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Mandailing University. Pengulangan atas istilah-istilah yang menjurus kepada pemaknaan mata kuliah yang terdapat dalam 1000 jurusan Universitas Mandailing yang diproyeksikan. Menjadi penajaman akal kita dalam merespon masalah, saya membentangkan Universitas Mandailing dengan analisis real pada yang paling kecil yang masih bisa diselidiki, yaitu sampai
atom, dan unsur-unsur secara fisikawi dan kimiawi. Ilmu-ilmu baru akan terus lahir dari Rahim Universitas Mandailing. Politbiro Analisa Lahan Baru, Biro Teknik, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya untuk menemukan ilmu baru yang berhubungan dengan analisis lahan sebagai mata kuliah. Pada Fakultas Pertanian Universitas Mandailing, repetition of terms that leads to the interpretation of subjects contained in 1000 departments of Mandailing University. Projected to sharpen our minds in responding to problems, I am deploying Mandailing University with real analysis on the smallest that can still be. Observe it until the atoms and elements are physically and chemically. New science will continue to be born from the womb of Mandailing University. The Politburo of New Land Analysis, the Bureau of Engineering, the Center of Development, Population and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to discover new knowledge related to land analysis as a lecture point at the Faculty of Agriculture of Mandailing University. Sumber, source, Google Translate. Banggua, Desa Roburan Lombang, 1 Maret tahun 2025 Masehi. Banggua, Desa Roburan Lombang, page of March of 2025 and the Domini. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.